سلام دوستای عزیز. با امید که همه شما جور صحتمند باشین با اعضای خانواده. خوش آمدین به برنامه نگینه‌ها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که بازم میهمان خانه شما شدیم امشب شب دوشنبه جولای 5 است. یک هفته از رخصتی های تابستانی ما تیر شد. با امید که هفته گذشته با خوبی و خوشی سپری کرده باشین. عالم ما یگان ذره میتونیم بیرون بریم بر چکر، مال واس شدن میتونیم با مال بریم، میتونیم که بریم در بیرون امرای فامیل خود نان بخوریم در رستوران و با امید که یگان ذره چکر رفته باشین و ساعت خود تیر کرده باشین و جایزی که گیم بزنین و خود در خانه قلف کنین که بود قلفی. حالا کرونا شکر کم شده میتونین هر جای برین. خب برنامه امروز ما 3 بخش داره. در بخش اول ما راجع به صحبت میکنیم که مقایسه کردن خود با دیگران یعنی چی. در بخش دوم راجع به صحبت میکنیم که ما چطور میتونیم به بسیار آسانی لسان دریره یاد بگیریم و این بخش فقط در انگلیسی میباشه. بخش سوم ما راجع به رسمی هفته برنامه نگینه‌ها میباشد که من براتون نشان میدم و راجع بهش صحبت میکنم. به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنم. بخش اول ما قسمت که گفتم راجع به مقایسه کردن خود با دیگر است. مقایسه کردن خود با دیگران باعث ضعیف شدن حس اعتماد که ما به خود داریم میشه و چی میشه؟ اعتماد به نفس ما کم میشه و پایین میاد. خداوند هر انسان را با یک شخصیت مختلف است کرده و هیچ انسان یک انسان دیگه بودن نمیتونه. پس هر انسان باید از خودش باشه و از خصوصیات منحصر به فرد خود زندگی کنه. مقایسه کردن خود با دیگران اگر ما فکر کنیم یک کار بیفایده و بی‌معناست. ما باید همیشه کوشش کنیم تا به اهداف خود برسیم و یک الگو باشیم با کسایی که در دور ما هستن و به دیگران. اگر ما هر چیز خود را با دیگران مقایسه کنیم ما خود و خوبیای خود فراموش میکنیم و همیشه حس کمبودی میکنیم. همیشه حس کمبودی و بیچارگی میکنیم. اعتماد به نفس ما کم میشه و پایین میاد. بالاخره به یک فرد بی هدف و گیج تبدیل میشیم و خود را فراموش میکنیم. و می خاطر ما نباید از خود را با دیگران مقایسه کنیم. مقایسه و رقابت دو چیز جدا است. وقتی که ما رقابت در نظر می داشته باشیم، وقتی که راجع به یک کس فکر میکنیم، ما قسم راجبش فکر میکنیم که او مثل الگوی ما است و ما میتونیم از او که بهتر شویم و به جایی که او رسیده ما مرسیم. میتونیم از او هم که تا بهتر شویم. اما وقتی که رقابت در مغز ما نمی باشه و مقایسه در فکر ما می باشه، ما راجع به اون نفر قسم فکر میکنیم راجع به اون الگوی ما که او بهترین است و هیچ کس از او که بهتر شدن نمیتونه. حتی ما بهتر از او که شدن نمیتونیم. We're going to talk about comparing ourselves to others. Comparing ourselves to others will lead to a decrease in your self-trust and self-confidence. Allah subhanahu wa ta'ala has created every human with a different personality and has created every human differently. No one can become someone else. And that is why every human should live as themselves and be themselves and never forget their personality. If we think about it, comparing ourselves to others is really just a pointless thing to do and a meaningless thing to do. We should always make sure that we reach our goals and be successful in life and be a role model for others. When we always compare ourselves to others, we will always think of ourselves as weak and defenseless against the people that we think about who are better than us. We will also forget ourselves and the good things about us.
In the end, we will turn into a person who is very confused in life with no goals. And we will forget about ourselves. And that is why we should not compare ourselves to others. Competition and comparison are two different things. When we have competition in mind, when we think about someone, we think of them in a way where, we can be as good as them or even become better than them. But when we have comparison in mind, we think of that person in a way that, they're the best of the best and we cannot become as good as them or become even better than them. They're just the top. They're just at the top and no one can beat them. خب آل دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و برمیگردیم. You might be wondering, where are we and why is Mehnaz not where she was before the ad? Well, in this part of the show, I would like to talk only in English, and we're going to be talking about a subject that I think should only be spoken in English. We're going to be speaking about how we can learn our languages Dari or Pashto throughout the summer, and I will be sharing some tips with you all. I believe that this part of the show should only be in English because I am sharing this information with people who don't understand Dari and Pashto and want to learn it. So me saying all of this in Dari is kind of useless because I'm only going to be talking to people who know Dari. And it's going to be useless and pointless if you just listen to me and have no idea what I'm saying. So I'm going to be just talking in English. I also want to be talking in this part of the show just in English because I want to practice my English a little bit more. During the pandemic, I actually slowed down on English and just speaking it because I'd be always talking in Dari with my parents and I wouldn't be able to socialize with my friends like I would usually at school. So this is a good little practice session for me as well. So during the summer, as I said in the previous show, we should be setting goals for ourselves. And this is a goal that I think all Afghan kids and teens out there should have if they have not learned their language properly yet. And I believe that with the help of your parents, you can achieve your goal very quickly and easily throughout the summer. So make this summer the summer that you learn your language. So I'm going to be sharing a couple tips with you all. The first tip is to start out basic. And by basic, I mean learn very simple words and start off with very simple topics. Basically, you want to learn our language, Dari or Pashto, just like you learned English. For example, you can start off with things that are around the house, like how to say table, which is maize in Dari, or a chair, which is chowki in Dari. You can learn how to name different fruits and vegetables, like apples, seb, oranges, malta, and all types of different stuff. And these little basic words you can use throughout the day, which brings me to my next tip. Whichever words you learn in Dari or Pashto, try to use them throughout the day. Instead of using English words when socializing with others, try using the new words that you've learned. For example, if you are asking your mom that you want an apple, and instead of saying, "Mom, I want an apple," you know that mom is Mother John, right? This is really basic, and I'm pretty sure that even if you don't understand that, you at least know Mother John, Padar John, Khwar John, Koko John, all that stuff. So you know how to name your family members. So you can say, instead of "Mom, I want apples," you can say Mother John, Ma, which is me, Seb mekhayam. And basically in this phrase, you are using that very new and basic word that you learned, and that is going to help you a lot. Just putting in those new words
throughout your sentences that you use throughout the day is really going to help you, because you're going to get a lot more practice and you're going to get used to pronouncing words in Dari or Pashto. My third tip is to practice. Even if you're like alone in a room and you have nothing to do, just start out like, you know, naming the new words that you learned that day. For example, you learned the vegetables and you want to practice them in Dari. For example, you learned how to name lettuce, tomato, cucumber, and bell peppers. You could just keep on repeating these. I know it's kind of boring, but once you get used to it, it's gonna come in handy and you won't need to practice it because you're going to be familiar with the words and how to pronounce them. For example, lettuce is kou, cucumbers is bodrang, bell peppers is murchadurma, and tomatoes are bonjanrumi. My fourth tip, my friends, is to learn also how to write and read. It's kind of pointless if we just know how to speak in a language, because if someone writes down a message for us, we won't be able to read it, or if someone asks us to write down something, we won't be able to write it. That's why I highly recommend learning how to read and write in the language you are learning as well. This is not only going to speed up your learning process and make you more familiar with the letters and the words that are used in our languages, and it's going to make it easy for you to learn, but it's also going to speed up the process, which is great. And my final tip, my friends, is to try to socialize with your parents. Now, your parents, I'm almost 100% sure that your parents know Dari or Pashto. There are very few Afghan parents who don't know how to speak in our languages or who have not. برگشتیم از بخش دوم دوستای عزیز، با امید از اینکه خوشتان آمده باشه و این بخش فقط در انگلیسی بود. با امید از اینکه نوجوانای عزیز به دقت به گپایم گوش کرده باشن به این بخش و فهمیده باشن که ما چی گفتیم. خب حالا براتون رسمی از این نگینه‌ها را نشان میدم. ما رسمی یک گانزه را میومد کردیم، یک ذره انگور رسم کردیم، یک دونه سیب رسم کردیم، یک دونه شفتالو را کوشش کردیم رسم کنم و یک دونه رسم کنم. البته این میوه های خزانی هست اما البته دلم شد که رسم کنم. اگر خوشتان آمد این رسمی لطفا لایک کنین در صفحه اینستاگرام و فیسبوک. من میوه بابا خوش دارم اما ترکاری بابا از او که زیاد خوش دارم. میوه های دلخواه من زردالو و توت زمینی هستن. میوه های که شما را زیاد خوشتان میاد میتونین که در کومنت برای ما نوشته کنین که کدام میوه خوشتان میاد. و باز اگه شد من میتونم که رسم کنم براتون. This is the Neginaha drawing of the week. As you can see, I've drawn some fruits. I have some apples, some grapes, a pear, and these are fall fruits, but I just decided to draw them anyway. If you like this drawing, please like it on our Neginaha Instagram and Facebook page. In terms of fruits, I like fruits, but I like vegetables more, to be honest. My favorite fruits are apricots and strawberries. You can share your favorite fruit with us in the comment section of this drawing, and I can draw it for you and show it on the show. خب دوستای عزیز، عالم میخواستم که یک کمک راجع به واکسین براتون صحبت کنم. ما واکسین اول خود گرفتیم و اما راستش بگم ما کدام اس دلبدی یا مریضی کدام چیز بد ندیدم از خاطر این واکسین و چیز بد را تیر نکردم کدام مریضی یا چیز از خاطر واکسین، حتی دستم درد نکرد. اما دوست دوم من 1-2 هفته بعد از بخیر و من اما راستش بگویم بسیار میترسم از خاطر زیاد نفر شکایت کردن که بعد از دوست دوم مریض شدن بسیار زیاد. من حتی شنیده بودم که یک دکتر به خیالم نامش آوسته بلخی بود که
مغناطیسی شده بود از خاطر دوست دوم و دوست دومش فایزم. اما من نمیفهم، هیجانی هستم اما فکر نمیکنم که چیز شود. دعا میکنم و من ازتان خواهش میکنم دوستای عزیز که دوز اولتان اگر نگرفتین دوست اولتان بگیرین، اگر دوست دومتان نگرفتین دوست دومتان بگیرین از واکسینتان، چون وقتی که واکسین شوین شما امن میباشین از به مقابل کرونا و میتونین که هر جای به دل جمع برین، حتی میتونین به تفریح برین به مملکت‌های دیگه با فامیلتان و نباید از قرنطینه کنین. و من به مو خاطر واکسین میکنم، چرا که من همیشه خواه دیدیم و همیشه خواستیم که یعنی برم به افغانستان بخیر اگر شرایط مساعد باشه و شرایط پس خوب شود افغانستان بعد از این کرونا که دو واکسین خود گرفته باشم همه فامیل خود برم افغانستان. خب بسیار تشکر از توجهتان دوستای عزیز. خدا کنه این برنامه خوشتان آمده باشد. لطفاً برنامه نگینه‌ها را دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید. الان نگهدار.